It is my belief that electrosmog is the emerging public health issue, due largely but not entirely to the rapid proliferation of wireless technology. Il fut un temps au pire de ma condition que si on ouvrait un cellulaire en ma présence, seulement l'ouvrir, dans le même appartement que moi, et je n'avais absolument aucune idée si le cellulaire était ouvert ou non, je paralysais des jambes à l'intérieur de 2 minutes. Je rentrais en convulsion, les vaisseaux sanguins éclataient dans mes yeux. Même si j'aurais voulu, jamais j'aurais pu causer ces symptômes-là. Ce sont des symptômes physiques, ce sont des symptômes réels. Et des fois, des gens me demandent, Véronique, comment peux-tu y croire? Mais bien sûr, parce que je l'ai vécu. Let's face it, information technology, Wi-Fi, it's all very sexy. How could that be bad? And so it's a big wake-up call. No, it's just like smoking. How could that be bad? That was so cool. And it's so cool to have all this technology around, but we're not using it wisely. Au niveau du pourcentage de la population qui souffre d'hypersensibilité, au Canada, les seuls, premièrement, qui ont sorti un chiffre, c'est la Commission canadienne des droits de la personne, et ils reconnaissent que 3% de la population souffre d'hypersensibilité environnementale, qui inclut hypersensibilité chimique et électromagnétique. 10 years ago, when I saw my first patient, I thought this was very interesting. I'd never seen anything like it. Now I'm seeing, I would say, around, on the average, 2 or 3 new patients a week. The most common symptoms that we see are headaches, tinnitus, which is a ringing in the ears, dizziness, fatigue, lack of motivation, sort of overwhelming exhaustion, inability to think straight. And they are not malingerers. These people are not malingerers. We found a number of lines of evidence which suggest that individuals cannot sense when they're exposed to actual electromagnetic frequencies, but they do report their symptoms when they believe they're being exposed. The only treatment that's ever been shown to be effective in electrohypersensitivity syndrome is cognitive behavioral therapy, so a version of psychotherapy. Si on regarde au niveau des études, c'est sûr qu'il y a des études qui disent que l'électrosensibilité est psychologique. Par contre, si on regarde au niveau des plus récentes études, il y a une médecin australienne dernièrement qui a sorti une étude pour laquelle elle a exposé 92 patients et elle a conclu que les patients ressentaient vraiment des symptômes et que les symptômes étaient physiques. Pour moi, c'est un de mes proches qui a eu un diagnostic de tumeur au cerveau. Ça m'a rendu à faire des recherches parce que cette personne était toujours une personne qui utilisait la technologie dès la sortie de la technologie. Alors, ça fait déjà 20 ans qu'il utilise un téléphone portable et c'était toujours à côté de sa tête et voilà, la tumeur se présente. C'était l'événement déclencheur pour moi. Je suis allée faire des recherches pour voir est-ce que vraiment il y a des causes de maladies qui se présentent avec les radiofréquences. Qu'est-ce que j'ai trouvé avec les scientifiques, c'est qu'encore, il n'y a pas de décision prise, mais il y a assez d'informations pour dire que les précautions sont vraiment nécessaires. Scientifically, I have to say, it's possible, scientifically, that Santa Claus exists. Just like the IARC had to conclude it's possible there's a link between Wi-Fi radiation and cancer. One of the most concerning factors that has come to light are a series of case reports, there are now 7 case reports in all, of women who have developed unusual breast cancers in the exact position where they kept cell phones in their bras. And these are unusual tumors. They seem to mirror where the cell phone was being kept. Evidence of testicular cancer among police officers that had radar guns that were using radar to detect speeding. They very seldom turned the gun off. They just kept it on their lap. And they do have an increase of testicular cancer. And radar is microwave radiation. La grande ligne, c'est encore des recherches requises. The scientific research that's been done doesn't look at long-term exposures, chronic, everyday, high levels of exposures on human beings. It doesn't look at the fetus, it doesn't look at children, it doesn't look at the infirm, the elderly. The studies have been completely unrealistic, and therefore we're dealing with a huge problem that immediately needs research on the ball
and also the precautionary principle applied. We can't be taking a chance.